Hi, beautiful people. Katuya Guinea, USA. I'm back again with yet another video. Back with more Hondos, part 2 of my Australian story. But before I go on, I'm so happy, guys. I'm really thankful to you for my 69 subscribers, people who have showed me love. I do not take it for granted because I know a journey of 1,000 miles starts with a single step. So tumeanza, and I do not want to take this for granted. Thank you guys for the subscriptions, for the likes, for the comments, and for the suggestions too. I'm truly, truly grateful. And I hope bado mnaendelea apply green card. Okay, I gave you the information in my first video. I showed you the photos that you need in the second video, and I'm here still encouraging you to apply. And like I said, when I started part 1 of my video about my Australian journey, this was not just a story that I'm giving. It's a story of my experience. I know in some parts it will entertain you. There's something to learn, and most of all, it's for encouragement. Things happen in life, and unapitia mambo mingi, and sometimes you want to give up. So I was giving that story, or I'm rather giving this story to encourage someone. It's not just about coming to the US or living in Kenya to go abroad or anything. In life, we go through many things, and you get to a point you want to give up. But I gave you this story just to encourage you that you should never give up. My friend Lois, the one I told you initially in the first part of this video, she watched the video and we talk a lot. Like I said, we're still in touch. And one of the comments that she made was, God prepares somebody for something in a mysterious way. Ruth, God decided to prepare you for your life in the US through the longest route. Akanipitisha, the way the Israelites went through the wilderness, ndio wakafika Canaan. I think that is my story. Like, I went the longest route, but eventually I got there. So guys, once again, welcome. I already watched part 1, and I'm welcoming you here to listen to part 2 and the final part of my story of Australia. Karibuni sana na mujienjoy. And please leave a comment for me. Subscribe, comment, like, share to encourage others, and also for entertainment too. Kama unataka kusikia story for entertainment, for encouragement and all that, keep it here. I have more stories. I have more stories to come, experiences to share, and we can encourage one another. Keep it here and enjoy part 2 of my Australian story. Now the character development. Sasa story ndio hii. Sasa nataka kuapply visa ya watu wangu. Nimekuwa lonely sana huko Australia. Sitaki kuongea hata juu ya vitu zingine. Remember, I had a husband back at home. Niko peke yangu. So yeah, 1 + 1, now I want my husband. My husband is missing me. I'm missing the kids. I used to stop my car somewhere. Nalia. Yani naeka gari kando kwa barabara kwanza nilie. Because labda na drive nimesikia wimbo fulani kwa my car flash drive. It reminds me of how my husband and I would listen to that song, and then naeka gari kando nalia. Some days I would even call him. Like ile mmemisiana, you don't even know what to do. Like sasa ni uchungu, ile uchungu ya roho. Tunalia sisi wote. Tunalia alafu tunaambiana okay sawa mama, itakuwa tu poa. Now, it's time to apply for the visa. The agency back at home alikuwa ametuambia you can apply for the visa through us. Sasa umeshaenda huko, umekuwa mjuaji, umepewa advice huku na kule, nikaamua sitatumia agency wa Kenya kwa sababu agent wako huku, they know better kuliko wale wa Kenya. Nikakusanya document zote zile niliambiwa nikusanye, and everything that was needed, pay for the insurance, pay for their get a bank statement. They needed a bank statement to show that you could support them. Bank statement, of course I was advised vile unaweza pata bank statement, unaongea na watu wawili
kuwekea pesa kwa account yako na ka interest, and then watu wako wakishaenda embassy hiyo pesa unarudisha. So that's how I managed to get a bank statement. Sasa tumeapply, wameenda, then they were told to go for biometrics first. So they went for biometrics first. The same place, 9 West, ndio walienda biometrics. Then sasa tukaanza process ya kungojea. Si tunajua tu process nile. So they were supposed, after embassy me process kila kitu, wawaambie, wawape go ahead waende medicals. Sasa wakishapata go ahead ya kwenda medicals, unajua hapo straight, kabisa kameingiana. Situngoje medicals, situngoje medicals, situngoje medicals. Then there was this other friend of mine, alikuanga Melbourne. She was my friend from Gumba, but alikuwa anaishi Melbourne. Yeye pia alikuwa ameenda Australia na the husband, but watoto walikuwa Kenya bado. And the kids were also, no, they were not going to our school. They were going to some other neighboring school. But we had been friends in Gumba, so tulikuwa tunajuana. So we used to talk. Na muuliza, wewe watoto wako wameitwa medicals? Ati bado. Wako? Naambia bado. Mwezi moja, mwezi ya pili. Tunashindwa kwa nini? Ya pili ikienda kuisha. Siku moja nimeamka tu hivi, naangalia simu. And then tunaona tu notifications, tunakujanga kale ka notification ka email ka red. Denial. My heart sank. My heart sank. So hiyo before hata nimalize kusoma hiyo email, napata message ya agent. Agent imeanza tu ni kale ka message unaonanga hapa juu, I'm sorry sijui nini, hata sikufungua. Because I've already read the email from the embassy. It's a denial. I'm shaken to the core. Shaken. How? Denial aje? Then I called Lucy. Lucy, 1, 2, 3. Kumeendaje kwako? Ananiambia wacha tu. Hata mimi kwangu ni the same. It's like, and then it was by the same consular officer. The same one mwenye alideny watoto wa Lucy was the same one mwenye alideny watu wangu. And you're like, what's happening? And then I call my husband. Hata sijui nianze wapi. Nikamcall, nikamwambia, you know what? Visa imekataliwa. Sasa hiyo, I think Australia ilikuwa 8 AM. Kenya bado walikuwa kama saa 9 usiku. Wacha tulie kwa hiyo simu. Wacha tulie kwa hiyo simu. Tulilia, tukalia. Mimi hata I think disconnect simu midway kwanza nilie vizuri. So hiyo nimepark mahali nje ya library. Hata sikuingia hiyo library. I didn't want to talk to anybody. Turn gari nikaenda kwa park fulani. There was a park I used to just go like parking my car there. Natoka nakaa kwa bench, narushia to dark chakula. It was hard. It was hard. Can you imagine umeacha watoto wako, mzee wako? It was hard. It was very hard. So that time, those times yenye nimefika mwisho sasa, I don't even know what to do. I used to go sit in that park. Naanza tu naangalia tu birds na nini, like ile tu unwind. Alafu sasa unasikia mmenyimwa visa. It was very hard. Then sasa nikaanza call my relatives, call who you. We don't know what to do. Wengine wanatuencourage, wanatuambia pana, maybe God has a reason, there's a reason. Reason gani ya watu wako kunyimwa visa ukiwa miles kama hizo? Unatamani unaweza wahag mhagiane, hakuna. It was very hard. So I gathered myself, I just told my husband, tulia, let me just find out what to do. I don't know what to do. So I went home, nikapata Charity, nikampatia hiyo story. I'm like, mbona wamenyimwa? How comes? That's very strange. Watoto hawanyimangu visa, kwani ni nini kumeenda? Then I tell my husband, namwambia okay, sasa tutafanya nini? So Simon told me, acha tuangalie agent mwingine mwenye tunasikia huyo kesi zake hashindangwi, atakuapply utapata visa. Na ukumbuke agent pia ni pesa, na huyo ni agent wa kwanza, ameshakula
pesa yake ya agent. We kama umepewa ama hujapewa, hiyo si shauri yake. Pesa yake kwanza zinalipangwa upfront before hata uanze process. Then I'm like, I told my husband, that's urudi kule agency wa Westlands uende ukaone kama wanaweza tu apply. So the next day my husband pia akaamka akaenda huko Westlands kuwauliza. Walisema aya, kwani mlisha apply visa na mkanyima? As we thought sikule mtaanza kutaka ku apply visa mtakuja huku. In that case there's nothing we can do. Hata sisi hatutaki kuguzana na kesi kama hiyo. Wakakataa. Ujuaji. I wish hata tunge. Anyway, never mind. So I called Lucy. Lucy akaniambia tusikufe moyo, to apply tu tena. Okay, fine. After talking to a few people here and there, tukasema sawa, tusikufe moyo, wacha tu apply tu tena. Sasa nikapewa agent mpya. I think he was from Ghana, that one now. Meanwhile, sasa huko ni November hivi. Si nilienda June, it's November. Tukaongea na my husband, nikamwambia mimi na feel tu nataka kukuja home kwanza, kukuja kuona watu hii. Akaniambia okay, sawa. Nikamwambia hii pesa kwanza nalipa agent, wacha kwanza ni book air ticket nikuje home nione watu hii. Nikikuja tutaongea what to do from there. So nikabook ticket to go home in December. Nikaenda. Then kamaliza November nikaanza kufanya shopping za kupelekea tu. Hakuna mtu mwingine, nilikuwa nimwambia hata watoto sikuambia, it was just between me and my husband. So tukaamua December nitaenda home tukifunga shule. So I worked hard. So at least sasa nimechangamka. Ninajua nitaenda kuona watu wangu. So at least kwanza sasa nikachangamka. Lucy akaniambia hata mimi sita apply saa hizi. Nita apply tu baadaye. Then we didn't talk so much thereafter, because even her, she said she was going to go home to go check on her kids that December. So we took, I think kila mtu tu kivyake, went home, so their kids. So in December of 2018 I went home Kenya. Sasa nikaenda, I went home I think for a month. Yes, for a month, exactly a month. I was happy, nimeona watu wangu. And then kila siku, each time nikikumbuka nitarudi depression, na nitarudi bila watoto wangu, more depression. But anyway, nikavumilia tu. Nikasema ni sawa, wacha tu nivumilie. So tukaenda ushago, tukaona watu, nikarudi. I went to Kambani too, went and saw my uncle, because my dad is late, so my dad's brother ndio wako home. So I went to see him. I went to see my grandpa, that favorite grandpa of mine. Nikamuona. So I was happy when I was home. I was really happy. Then nikafika siku ya kurudi. Unasema siku ya kwanza ya kulia kwenda, hii sasa ndio ilikuwa kizungumkuti. Kwanza nikifikiria hata sijui kama nikiapply, yani niko tu na Australia ilinionyesha mambo. My God. So I was to go back on January 19th. Karo pia was at home. Actually sisi wote tulienda. Almost all of us went home that December. So tuko na Karo home. Tumebook flight ya kurudi, the same one. So tukapatana airport sasa JKIA siku ya kurudi. Before my mom hiyo siku hata alisema mimi hata sikupeleki airport. I'm tired. Ninasikia tu vibaya. I'm the one who let you go, but ninasikia tu vibaya. Mimi sitaenda airport. So tulimalizana, tukaagana. Wale walikuwa wananipeleka airport, wakanipeleka. Machozi ile nalia, nimelia machozi na makamasi zote, all of them together. I don't know which is which. Sijui nipanguze gani. Tufika the point I said, hata sitapanguza, nalia tu sasa, nalia. At least that time my husband was a little bit stronger, but emotionally still unaona hapana, hii kitu haimfanyi poa. Anyway, so nikarudi airport, mimi na Karo wangu, tukapanda Oman Air, sisi hao mpaka Malaysia. Kumbe stop layover was 12 hours. Tulilala huko airport. Ungetuona tumejifunika madera zetu juu hata hakuna mtu alifikiria kubeba kikoi. So tukavuruta some of the deras zenye nilikuwa nimebeba za kurudi nazo, nikampea moja na mimi nikajifunika moja. Tukalala hapo kwa viti hapo airport. Then asubuhi tukaamka, we went
I mean boarding pass yake moja ilikuwa na issue, so we really delayed before we could. So me, I was checked in first. Then cause sasa cause mimi sasa sikuwa na reason ya kukosa kwenda kuboard ndege, but so I left her for a little while. Wakasema if it doesn't work they will get her the next flight. And sasa niko na stress, hata friend yangu sasa nitamwacha Malaysia, but I can't do a thing cause mimi boarding pass yangu ikuanga na shida. So me I checked in, so nikiwapo kwa gate tukingoja kwenda kuboard flight, nikakaona Karo. I was so happy. So they had sorted out her boarding pass issues, and then again we were going to travel together. So tukamaliza, tukaboard plane, tukaketi. So hiyo kila mtu ako depressed, hakuna mtu anataka kurudi Australia. Anki hakuna mtu alikuwa anataka kurudi, hata yeye. So ni ile tu tulishaanza hii safari, sasa tutafanya. So tumeketi kwa ndege, hata tutaki hizo machakula zao. So ni flight ya about 4 hours ndio tufike Perth from Malaysia. Saa tumekaa viti 3, and then there was this other muindi guy who sisi nao na waindi sijui came and sat next to us. Akona mapassport kadhaa hivi. Then us na ile Kenya yetu Karo akaniambia hebu angalia hizi mapassport zake. Kwani akona mingi aje? Kaambia au labda ni wenyewe washakuwa ma citizen, labda sasa ndio akona hizo passport mingi hivyo. Then when we finished saying that jamaa said to us, mwatoka Kenya? Kumbe he's a Kenyan Asian. Aibu tu. And then tukasema, wow, thank God we didn't see anything bad. Hatukusema kitu yote mbaya. So anyway, tukapiga story tu kidogo for that remaining time of the flight, and then kila mtu akalala. Tukalala 4 hours later, sisi ndio tumefika Perth na nini, tumechukuliwa from the airport. Kila mtu akarudi kwa host yake. Karo used to live like an hour, 30 minutes in the opposite direction from us. Na mimi nikarudi kwa kina Charity wangu. The boys were very excited to see me back. Auntie is back from Kenya. Those boys really used to love me sana. I loved them too a lot. And sometimes back in 2019 they also came to Kenya. So nilikuwa nisharudi, and they came and they spent 1 week at my place. That's how deep that friendship was. When I tell you it was deep, it was. Now I'm back. Sasa nikuanza kuapply visa tena. So nikaitisha namba huyo agency, nikaenda, hata sikuenda kwake. He just told me the documents to send. I send them and everything, and his money nikamtumia. Same process. Wakaambiwa waende biometric. No, wait a minute. We had applied before I went home. And then nikiwa home, they were told to go for biometrics. Actually, I remember we even went to Nine West with them for biometrics. And we prayed about it, tukasema, I hope this time itakuwa for real. So nisharudi, so now tushaanza kuulizana, kwani nauliza agency, kwani what is happening, the embassy Yongei and all that stuff. Hawajambua waende medicals, anani email saa zingine hanijibu. Mambo ya agency kwanza kisha kula pesa, it's wrong. Cut a long story short, another denial. This time I had told my husband, lakini saa zingine maneno ya mdomo ni mbaya, kwa sababu sijui kwa nini tu nilikuwa nakaa nikiexpect tu tutadinaiwa. Nikamwambia mimi this time wakini deny, I'm coming back home. I can't bear this. Mimi I can't. Siwezi. I can't live with this anymore. And I also told akina Charity, I told them, me, I hope this time works around, because if it doesn't, me, I am actually going back home. Sitaki mimi hii maneno ya kukaa bila watu wangu, mimi sitaweza. Then what even made me have that motivation to go back home was, I remember in one of the lectures, there was this lecturer, her name, I don't remember her name. She said, she was talking about career development and career growth. And she said career growth is holistic. It's not one aspect, like you climb up the career ladder and you leave other aspects behind. Like if you're growing career-wise, make sure ukigrow, you don't also leave the people you love behind. Some of us, like, and I'm sorry to say, like us women, tukianza hiyo mambo ya career growth, we grow and then tunasahau familia.
especially if unaachana tu na familia. I don't know why sometimes people do that. So she said, if you're growing career wise, make sure your family is also coming along with you, so that when you get up there you have people to celebrate with. There's no point of you growing career wise na ukifika pale juu you left your loved ones behind, you have the career and no one to celebrate your achievements with. So that thing really hit me hard and hit me from another side. I said fine, wamenyimwa visa mara ya pili, lakini niko huku ninasoma. See, I would have easily said nimalize masomo and then nipate hiyo graduate visa for 3 years, and then during your graduate visa nitawaleta, because it was very easy for them to kukuja during graduate visa. But I'm like, sasa when will that be? Ushaifika mwisho, umefika mwisho kabisa. Nilisema hey, kufa dereva, kufa makanga. I don't care how much money we've spent, and we had spent lots of money. Tulikuwa tumeuza plot zetu 2 na watu wamechukua loan ndio tuongezee pesa na za kuapply za agency na nini. Like we had spent a lot of money. A lot of money. If I say a lot of money, it's a lot of money. Nakumbuka tumepoteza hata ploti 2 tumeuza hizo kwa sababu ya hii mradi. So it was mahesabu ya minus all through. Guy, hii ilikuwa mahesabu ya mimi sijui ni wapi hapo kulikuwa na faida. But I said, kumbuka hata sijamaliza masters yangu, na ni masters each semester ulikuwa unalipa karibu mita. Hiyo yote mimi nilihesabu hasara na nikasema hapana, my family is more important than anything else. Na nikiendelea zaidi hapo I think nitapata depression na watoto wangu. So wakawanyima visa. That was in May 2019. Semester ilikuwa inaisha July, nikasema at least wacha nimalize tu basi hii semester. That's what I did. Nikamaliza hiyo and nikaanza a 2-month preparation journey ya kurudi home na kurudi kabisa, kwa sababu I couldn't take it anymore. And that's what I did. That is what I did. Nikaanza hiyo preparation na nini in I think it was that July. As after kumaliza semester I stayed for another 2 weeks nikimalizia vitu 2-3 na nikafunga virago, na hivyo ndo nilirudi home. Hivyo ndio story yangu ya Australia nilimalizana nayo. Mimi I couldn't take it anymore kabisa. I couldn't take it anymore. I couldn't stand to live any longer without my kids, without my husband, nothing. Yani nilikuwa nimekonda, nilikuwa nimeparara. Like hata nikiland hiyo airport najua kuna, and venye nilirudi home si hata kuuliza, there even some people, some relatives walikuwa wanaongea like sasa huyu alikuwa ngambo gani na vile anakaa tu amejipararia na hata ni kama hana pesa or anything. Yes, sikukuwa na do. I hadn't accomplished the mission that took me there, but yote nilihesabu hasara na nikarudi home 2019. Na nikarudi na nikaambia my mom, mimi nimerudi tu sasa, nitakaa hapa shule, tutakaa na wewe, nitasomesha na sitaki stories zingine. Mimi hata msiniambie mama, mimi sitaki na sitaki kusikia, na mtu yote asijaribu kuniambia ati I made a bad decision. Nimeanza kuchomeka na jua. Hebu nione kama nita change position. Nikajua kameanza kukua kakali. So nikaambia mimi mtu asiniambie story yoyote ya ati oh you made a bad decision, or you should have stayed, ungekaa umalize. I know yes, it would probably have been the best thing to do. Lakini hapana, mimi hiyo nilikataa. So mnakumbuka 2019 December ndio story ya COVID ilianza. That is how COVID happened. Na hivyo ndio borders zilifungwa, na Australia ilifunga border for more than 2.5 years. Hebu niulizeni ama niwaulize sasa, already kama 1 year ilikuwa imenipea depression, 2 years ingenifanyia nini? Ningekufa. I have never thanked God enough for making that decision ya kutoka huko nikakae home. Sijui mimi ningeenda wapi. Yes, during that time ukiongea nao walikuwa wanakuambia tuko hapa, we are making money, juu wazungu huku wamepewa pesa na government yao hataki kufanya kazi, sisi tunachukua hizo pesa na tunaenda job. Kidogo najiambia ama ningekaa tu, lakini unarudi najiambia hapana. Ukikumbuka ile feeling ulikuwa nayo, no. And then to make matters worse, by that time Lucy aliapply visa ya watoto wake tena, and then wao wakapewa visa.
Sasa nikauliza God, kwani hizi ni gani? Like mimi why specifically mine? Because Lucy alikuwa anajaribu kuniambia apply tu tena, apply tu. Lucy, wachana na mimi. Hiyo story nobody would convince me otherwise. Niambia basi enda home ukafikiririe and then come January uapply tena. Nikamwambia acha kwanza nitajua story nikifika home. Basi COVID imefanyika si border zimefungwa visa yangu ya Australia sili expire tu nikiwa home So that is now the time we started applying for green card. That is when there was one of our relatives mwenye ako huku. My mom alikuwa amefunza mtoto wake when me I was still in school. They had already migrated to come here to the US in 2004. So ndio my mom alikuwa Kenya hiyo time, akampatia story vile kulienda, story yangu ya Australia, ndio akamwambia ajaribu green card na afanye hivi, apply aeke watoto na mzee apply na amweke na aeke watoto. Sawa. So my mom came give me the idea, nikaenda nikaambia my husband akaniambia wacha twende tujaribu. Ni pesa ngapi ku apply a green card? Ku apply ni free. Si tukaenda cyber, tukapewa all the details. That time we didn't go to Vivian's cyber, we went to another cyber, tuka apply na kila kitu and were given the confirmation number. Tukaambiwa results mtaangalia May next year. That was May 2020. Tukaangalia results, hatukuwa tumeshinda. My husband akaniambia tena this year tuta apply, na my mama akaniambia tena this year mu apply. Nikamwambia tu sawa. Si kwanza mnasahau ingi na maisha inaendelea, lakini hiyo time ilikuwa time ya COVID. Remember, hakuna mtu anaenda job, shule zilifungwa, lazima mtafute mradi zingine za kufanya. Mimi nikaingia kwa biashara ya kuuza kitunguu na mchele. Imagine coming from abroad na unarudi home unaenda kufanya kazi ya kuuza. It was depressing. Haikuwa rahisi. Life went from up there to down here. Ilikuwa very hard, but sasa utafanya nini? Anyway, kila mtu alikuwa affected during COVID, but kumbuka wewe unakumbuka uliwahi kuwa majuu. Na ndio huyu wewe marigiti na kitunguu na mchele joto utafanya nini? Hakuna shule, huwezi enda kufunza, shule zimefungwa. Well, that was another depression. Sasa hiyo unakaa unaona friends wako ausi wanapost picha, yes kuna COVID, but wanapost vile wameenda job na nini. Inaniuma pia, inaniuma kwa sababu najiuliza ama tu ningevumilia. Unaona kale ama what could have. Anyway, one day I said, God, give me the strength kusahau hiyo kitu. Nipatie, pesa imepotea, tumeuza ploti, cash money imepotea, loans zingine bado zinalipwa. My mom and my brother-in-law still are paying loans zenye zingine walichukua ndio sisi tuwe. Like it was very hard, it was very depressing. But one day my sister-in-law alikuja kutembea kwetu, akaniambia Mama Betty, imagine usiwe regret ku make your decision uli make kukuja just to come back to your family. One day God is going to reward you. You made a very good decision for your family. Forget about what you lost, but making a decision for your family, one day God will reward you. Mimi mkumbushe hizo maneno mpaka wa leo, because angalia tu mahali tuko sasa. So yeah, 2020 ndio hiyo sasa nilikuwa nawaambia in the previous video. Mimi my husband alikuwa ananiambia twende tuka apply green card na muangalia saa zingine kama ile kitu paka imeleta kwa nyumba juu na jaribu kufikiria kile nilienda through Australia, tumepoteza pesa. Najiambia okay, well sawa, tutaenda. But anyway, he didn't give up, na pia mimi sikukataa, sikuwa nataka but sikukataa outrightly. So akachukua documents, akaenda aka-apply. Sasa this time ya ndo tulienda kwa cyber ya Vivian tuka-apply, tukaeka confirmation. No, we didn't go. Yeah, na tuka-apply. I don't even remember where he went to apply. No, he went to the guy tu wenye tulienda kwake 2019. Ndio tuka-apply bado na tukapata confirmation number. So Vivian, the lady I'm telling you about huyo wa cyber, we met her now after we had won the green card.
Na sasa tukaanza hiyo process. Unajua hizi Facebook pages, unaenda unapata information, unapata kuna WhatsApp group, unajoin hiyo WhatsApp group. We got a lot of information from there. We got a lot of information. Kumbe one of these WhatsApp groups ilikuwa ya sasa hiyo cyber ya kina Vivian. They were linked to someone mwenye ako huku. Na boss wake pia alikuwa ameshinda green card hiyo 2022, boss wa Vivian. Sasa actually hata ako huku. Hivyo ndio tulijua kuna WhatsApp group, tukajoin WhatsApp group and that's how I met Vivian. Aki walitusaidia na hiyo maneno ya documentation. Juu after umeshinda pia green card, unaweza hata fanya blanda hata kwa kujaza DS260. Kitu moja I would tell you, sasa back to applying for green card, after umeshinda, don't try to include anyone kwa DS260 mwenye hakukuwa kwa initial application yako. Utakuwa disqualified. That's why says hata ukiapply, be sure. Hata kama mko, wacha tu niseme tu hii kitu because it's an advice. Hata kama uko na mtu mwenye labda mko in and out of relationship with, but you've had a relationship, wacha tu nikuambie, join tu na huyo mtu muapply green card. Yeye apply akuweke, wewe uapply umweke. Heri hata mkuje huku mpart ways. Wacha tu nikuambie, heri hata tu basi mkuje huku mpart ways, kila mtu ende kivyake, but at least mkuwe maximize hiyo chance yenyu ya hii green card journey. Apply tu na yeye, whether you're married or like mko na marriage certificate ama mna, as long as when you go to the embassy mnaweza prove mlikuanga na prior relationship, but of course lazima mtachukua marriage certificate mkishinda, lazima hiyo lao lazima mtachukua, but so you know that is, we say you'll cross that bridge when you get there. Kwanza muhimu ni maximize on the chances za kupata green card. Mkifika huko hiyo ingine story, mtajua mkishafika huko, but maximize on those chances. So now we applied 2021, like I told you in the previous video, tukashinda. I still don't believe. By the way, hata nikiwapea hii story nikiwa nimekaa hapa nje hizi miti, saizi ni fall season inaenda. Siaminingi that nilifika US after Australia. Ilinifanya venye ilinifanya, nimetumia tumetumia do, that is, we didn't give up. We didn't give up. Please guys, don't give up. Do not, never, ever give up. My uncle, the one who hosted us, apply green card 10 consecutive years. Na ujue siku hizo hata ikukua ile ya kuapply ati venye sisi tuna apply cyber ama on the internet ama nini. Ilikuwa ile ya kujaza karatasi na unatuma na posta na unangojea majibu kwa posta. 10 consecutive years. 2009 ndio walishinda green card wakakuja huku. They are the ones who hosted my husband, my family, that is, ndio walitu host. After 10 years. Na si ati he didn't hakuwa na kakitu. When he was back home, he was one of those people we used to look up to, like, unajua wale wanakuanga, you know what I mean, like he was a government officer, he used to have a very good job, he already had his investments and good investments, but he still used to apply for green card. Na aka-apply na akashinda. They are here with my auntie. They are our auntie and uncle, but they also are very good friends. If you see us talking, like especially on Sundays afternoon after service, tumekaa tu, tumepiga story, tunakula lunch pamoja, you'd think we are age mates. We are very good friends with them so much. He used to really encourage us to apply for green card. Na eventually it looks like a miracle. Ati sasa tuko huku na wao, and in Kenya we still used to be not just relatives, but relatives who are friends. So that's my journey, my friends. So when I tell you don't give up, akieta kama ulikuwa nako karoho kakusema tafadhali kesho amka uende upige picha, uende uapply green card. Unasikia my uncle applied for how many years? 10 consecutive years. Sisi tuli apply mara mbili tukashinda. Kuna watu wali apply once na wakashinda hiyo once. Kuna hata there's a guy tuko na group moja ya wenye tulikuja huku 2022,
That time tukiapply ni ile ya maybe uko na mtu ako na mtoi wako mahali, ujai consider we uliapply tu green card kivyako mahali hiyo information ilikupata. So he applied, he won, he came. But he didn't come with the wife and the kid, na hakuwa ameweka kwa initial application. The following year waka apply na wameshinda. You see how God works. Don't give up. My friends, do not give up. Najua nimewapigia story mingi sana. I'm gonna end my video there for today, but not without telling you to subscribe, share, like, hit the notification bell juu niko na story mingi sana za kuwapea. I owe you a story. I will bring my husband here atupatie story yake, his journey in the military and after. Na pia niko na story yangu ya Dubai, vitu zilinifanyikia Dubai when I went there just shortly before I went to Australia. Ndawapatia ka story. Ndio hii maisha hakuna ku give up. Una give up ufanye nini? As long as you're breathing, hakuna ku give up. So take that encouragement from me, Katui Agini, and I'll see you in the next video. Bye guys. I love you so much.